equation of differential equations. How to form a differential equation from the ordinary equation. This is an ordinary equation. Okay, y square is equal to 4ax. This is a parabola equation, ordinary equation. So you have to eliminate the constant, arbitrary constant. So what do you mean by arbitrary constant? See, y square is equal to 4ax. 4 is a numerical constant, a is a arbitrary constant, x variable. So you have to reduce this arbitrary constant. So how to eliminate? Yes, you can differentiate only one time to eliminate this a. Y square is equal to 4ax. You have to reduce this a. For this, you have to differentiate only one time. Suppose 2 arbitrary constant, you can differentiate 2 times. 3 arbitrary constant, you have to differentiate 3 times. Okay, so y square is equal to 4ax. A is arbitrary constant, 4 is a numerical constant. Don't bother about this numerical constant. So y square is equal to 4ax. Differentiate, that is 2y into dy by dx is equal to 4a. Let us take this is equation number 1, this is equation number 2. By using 1 and 2, you have to eliminate this a. 4a is equal to y into dy by dx. So replace this equation by 2y into dy by dx. That is y square is equal to, since 4a is equal to 2y into dy by dx, therefore y square is equal to 2y into dy by dx into x. So y is equal to 2x into dy by dx. ஏன்னா ஒரு y cancel. இப்போ மெயினாக என்னென்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ்னால் அதில் உள்ள ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட்டை வந்து நம்ம வந்து எலிமினேட் பண்ணணும். இப்போ வந்து நியூமரிக்கல் கான்ஸ்டன்ட் இருந்தால் அதை பற்றி பிரச்சனை கிடையாது. ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட்டை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும், எலிமினேட் பண்ணணும். ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருந்தால் ஒரு தடவை நம்ம என்ன செய்யலாம், டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் தான் 2 தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கலாம். 3 கான்ஸ்டன்ட் இருந்தால் 3 தடவை நம்ம என்ன செய்யலாம், டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து ஒரே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருந்தால் ஒரு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனையும் செகண்ட் ஈக்குவேஷனையும் யூஸ் பண்ணி அந்த ஏயை நம்ம வந்து ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ y is equal to 2x into dy by dx. This is a differential equation, that is 2x into dy by dx minus y is equal to 0. So next sum, ax plus by, ax plus by is equal to 5. So a and b are arbitrary constant. So how many times you can differentiate? 2 times you can differentiate. Okay, so first differentiate. Differentiation of x is equal to 1. So a plus b into dy by dx is equal to 0. Again we can differentiate. Therefore differentiation of a is equal to 0. So b into differentiation dy by dx is equal to d square y by dx square is equal to 0 divided by b. Therefore d square y by dx square is equal to 0. This is a differential equation. So if you have 2 arbitrary constant, you can 2 times differentiate. Therefore d square y by dx square is equal to 0. By using this principle, you have to solve the exercise 10.2. Okay, so exercise 3. Find the differential equation of the family of all non-vertical lines in a plane, all non-horizontal lines in a plane. Okay, all non-vertical lines na அந்த லைன் வந்து axis இந்த plane வந்து perpendicular இருக்காது. அப்போ just take this a non-vertical line. Okay, so it makes intercept the x-axis. The equation is y is equal to mx plus c. Okay, mx plus c. So how many constant, arbitrary constant? M and c. You can give any values for m and c. That is an arbitrary constant. It's not a fixed one. இப்போ இந்த நியூமரிக்கல்ஸ் 4 மட்டும் தான் இருக்கும், அது வேறு இருக்காது. இப்போ mcனா we can give any value for m and c. That is arbitrary constant. M and c are arbitrary constant. So first dy by dx is equal to m. So again we can differentiate. So d square y by dx square. M is a constant, therefore 0. Yes. So next one. All non-horizontal lines. Non-horizontal lines is like this. Okay. So this also you can write y is equal to mx plus c. So dy by dx equal to m, d square y by dx square is equal to 0. Okay, those are differential equation of non-vertical and non-horizontal. Non-vertical and first equation form பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்யணும், differential equations வந்து கண்டுபிடிக்கணும். Next one பாருங்க,
find the differential equation of the family of circles passing through the origin and having their centers on the x-axis. Center வந்து x-axisல இருக்கு and passing through the origin. So let us take center h comma 0. So you know the equation of a circle. That is x minus h the whole square, y minus k the whole square is equal to r square. Okay, this is equal to radius, isn't it? So this point is h comma 0, but the distance வந்து h, that is a radius. Okay, x-axis போது y value 0. அப்போ the point வந்து h comma 0, radius வந்து h. Therefore equation is x minus h the whole square plus y square is equal to h square. இல்லை எத்தனை arbitrary constant இருக்கு? ஒரே ஒரு arbitrary constant தான் இருக்கு, h மட்டும் தான் இருக்கு. So you have to remove this arbitrary constant, so we can differentiate only one time. Okay, so that is x minus h the whole square plus y square is equal to h square. Differentiate 2 into x minus h plus 2y into dy by dx is equal to 0, and h is a constant, therefore 0. Okay, divide by 2. So x minus h plus y into dy by dx is equal to 0. So x minus h is equal to minus y into dy by dx. Just like this is 1. Next one, I take this x plus y into dy by dx is equal to h. Okay, wow. X minus h is equal to this one. H is equal to x plus y into dy by dx. The h inga kondu poi indha side kondu irukena. Appo you have to replace x minus h and h in the first equation. X minus h and h. So x minus h is equal to y into dy by dx minus y into dy by dx. So substitute here. That is y into dy by dx the whole square plus y square. What is h? H is equal to x plus y into dy by dx. So x plus y into dy by dx the whole square. Okay. So simplify. So dy by dx represents as a y dash. So y dash the whole square plus y square x plus dy by dx is equal to y dash the whole square. Expand this and simplify. We get this equation y square minus x square minus 2x y dash. Y dash na dy by dx. Y double dash na d square y by dx square equal to 0. This is a differential equation of that circle. The fourth sum, find the differential equation of the family of all parabolas with the lattice rectum 4a and whose axes are parallel to the x-axis. Okay. Upon the 4a is a fixed one. It's not an arbitrary constant, that's given. Okay, this is a numerical constant, just take. So let us say 4a. So equation is vertex h comma k like this. Okay, h comma k. So equation is y minus k the whole square is equal to 4a into x minus h. Okay, so differentiate 2 into y minus k. Differentiation of y is equal to y dash is equal to 4a divided by 2. So y minus k y dash is equal to 2a. So we have two arbitrary constants, that is h comma k. So we can differentiate 2 times. So y minus k into y dash is equal to 2a. Again differentiate y minus k into y double dash plus y dash into differentiation of this is again y dash is equal to 0. UV formula differentiate பண்ணிருக்கேன். y minus k y dash differentiate பண்ணா y double dash plus இங்க y dash வச்சிட்டு இத differentiate பண்ணா y dash is equal to 0. So y minus k y double dash plus y dash the whole square is equal to 0. So y minus k is equal to minus y dash the whole square by y double dash. The வந்து substitute in 1. Y minus k value இங்க substitute பண்ணுவோம். That is y dash by y double dash, y dash the whole square by y double dash into y dash equal to 2a. Therefore y dash cube equal to cross multiply, that's 2a y double dash. Therefore 2a y double dash plus y dash the cube is equal to 0. This is a differential equation. Suppose ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதை வந்து நம்ம வந்து நியூமெரிக்கல் கான்ஸ்டண்ட்டாக எடுத்துக்கணும். அது ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டண்ட்டாக எடுக்கக்கூடாது. நம்மளாம் அசியூம் பண்ணுற வேல்யூ தான் ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட். இப்போ வந்து ஹெச் கமக்கே நம்மளாக தான் அசியூம் பண்ணுறோம். வெர்டெக்ஸ் இதாக இருக்கலாம்னு மாறிக்கிட்டே போகும். அதனால தான் அது வந்து ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும். இப்போ 4a வந்து ஃபிக்ஸடாக கொடுத்தாச்சு. அப்போ அதை வந்து எடுக்கக்கூடாது. ஹெச் கமக்கே வந்து மாறக்கூடியது. நான் ஒரு வேல்யூ எடுப்பேன், நீங்கள் ஒரு வேல்யூ எடுப்பீங்க, ஒருத்தர் ஒரு வேல்யூ எடுக்கனால அது வந்து ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட். ஸோ 2 ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட். ஸோ யூ கேன் differentiate 2 times. Next one. Fifth sum. Find the differential equations of the family of parabolas with the vertex at 0, -1 and having axis along the y-axis.
அப்போ 0, vertex 0, -1 and having axis along the y axis. ஆக்சிஸ் வந்து y axisல இருக்குது. அப்போ பேரபோலா வந்து இப்படி மேலே போகும், open upward. So x square is equal to 4a into y plus 1. இப்போ a வந்து arbitrary constant. So you can differentiate only one time. That is 2x is equal to 4a into y dash. So x is equal to 2a y dash. Okay. From this 2a is equal to x by y dash. Substitute 2a value, the first one, that is x square is equal to 4a y plus 1. இதில் வந்து 2a போல் வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ஆன்சர் வந்து நமக்கு கிடச்சிடும். that is x square 2x by y dash y plus 1. So cross multiply, you can simplify, we get this equation. So sixth one, find the differential equations of the family of all ellipses having foci on the y axis and center at the origin. Foci வந்து y axis. இப்போ பேரபோலா வந்து இந்த ஷேப்பில் இருக்கும். Okay, that is x square by b square plus y square by a square is equal to 1. A is greater than 1. This is second type, is greater than b. Okay, for or convenient we have to take 1 by b square is equal to b, 1 by a square is equal to a. That's a constant. Okay, so you have to take this is b, this is a. That is easy to differentiate. So here two arbitrary constant, bx square plus ay square is equal to 1. So differentiate. How many times you have to differentiate? 2 times. That's 2bx plus 2ay into dy by dx is equal to 0. So divide by 2. So bx plus ay dash is equal to 0. Again we differentiate. So b plus a into y double dash, UV form, y into y double dash plus y dash into y dash. So we take this one to the right hand side. B is equal minus a y double dash plus y dash the whole square. Okay, let us say this is 3. That is minus a. Substitute this 3 in 2. B உடைய வேல்யூவை 3ல வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. ஓகேவா? That is minus a. Substitute 3 in 2. You have minus a into y double dash plus y dash the whole square into x plus a y dash is equal to 0. ஃபுல்லாக a ஆல் டிவைட் பண்ணிடுவோம். x y double dash இந்த x எவ்வளோ மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோம். x y dash the whole square plus y dash is equal to 0. Simplify, we get this answer. Yes, sir. Differential equation. So next problem, y is equal to a e power 8x plus b e power minus 8x. 8x வந்து numerical constant, a and b வந்து arbitrary constant. So how many times you can differentiate? 2 times you can differentiate. So y dash is equal to 8a e power 8x minus e power minus 8x differentiate பண்ணா minus 8 b e power minus 8x. Again we differentiate. So 64 a e power 8x plus 64 b e power minus 8x. 64 is common. நம்ம எடுத்துட்டோமா? அப்போ a e power 8x plus b e power minus 8x. This is equal to what? Y. So y double dash is equal to 64y. Therefore y double dash minus 64y is equal to 0. So next problem, find the differential equation of the curve represented by xy is equal to a e power x plus b e power minus x plus x square, where a and b are arbitrary constant. அப்போ இது வந்து 2 times நம்ம என்ன செய்யலாம்? differentiate பண்ணிக்கலாம். So that is x y dash plus y is equal to that a e power x minus b e power minus x plus 2x. Again differentiate x into y double dash, the UV formula, x into y double dash plus y dash into x வந்து 1 plus this y dash is equal to a e power x again plus b e power minus x plus 2. Okay, that is x y double dash plus 2y dash is equal to xy minus x square plus 2. Therefore xy double dash, how xy, see here a e power x plus b e power minus x is equal to xy. So this is equal to xy. Okay, xy minus x square plus 2. So xy double dash plus 2y dash plus x square minus xy minus 2 is equal to 0. Okay, 10.3 வந்து examples and exercise over.
do it yourself. That is very, very important. Okay, thank you, students.